In stage 3, I give you this book regarding Cambridge English for Engineering. Last year, we tried to finish first six chapters, but unfortunately, we couldn't. Here in fourth stage, I'm going to give you from Unit 7. But besides this book, I'm going to give you something related to the scientific or academic writing regarding the report and referencing. Our graduation, just pre-graduation, just give me a minute. This is noisy. Okay, now I'm going to give you, as I told you, beside this book, I'm going to give you how can you referencing, and other thing, how can you write your report. Actually, we get what's named a challenge with our stage 4 just before graduation students. They don't know how can they referencing their project or graduation project. Besides that, in the report, I think as an engineering, you have to know how can you write your report in English language. Yeah, someone said Arabic language report it should be look like an English report. Yes, in the structure, but you have to know at least the basic of report writing. طلاب الأعزاء، أنا في السنة السابقة أعطيتكم هذا الكتاب إذا تتذكرون، وبدينا من chapter 1 على أساس نكمل 6 chapters، بس مع الأسف ما قدرنا بسبب ظروف إنه بس أعتقد كملنا 4 chapters. هذه السنة راح أبدي معاكم من chapter 7 إلى chapter 12، يعني 6 chapters يجب أنه أنت تاخذه في هذه السنة. بجانب هذا الكتاب أحاول أنه أنا أعطيكم شيء عن الريفرنسينج، شلون تعملون فهرسة للبحوث، لأن حقيقة أو بصراحة نعاني مع الطلاب الرابع اللي هو مرحلة الرابعة الآن أنتم به. السنوات السابقة أصلا الطالب ما عنده أي معلومات عن كيف يعمل الفهرسة، ولهذا أنا بسايد هذا تشوف أنه أعطيكم أيضا كيفية عملية الفهرسة ولكي تستعمل هذه الطريقة للبحث التخرجي اللي انت عامله، وإضافة إلى أنه راح أعلمك كيف تكتب تقرير ريبورت. هذا الريبورت جدا مهم، كمهندس لازم تعرف تكتب ريبورت عن الحالة أو الشيء اللي يطلبه من عندك رئيس العمل. نعم، كثير يقولون هل إنه التقرير باللغة العربية بيشبه التقرير اللي بينكتب باللغة الإنجليزية؟ نعم، يعني ستراكشر نفس الشيء والتعبيرات ممكن يكون نفس الشيء، ولكن أيضا على الأقل كمهندس من تتخرج يجب أن يكون عندك معلومات كيفية عمل الفهرسة. قبل ما نبدي، منو عنده سؤال أو أي شيء؟ دكتور، بس نفضل انه الفيديو ينزل، لان احيانا النت يفصل او يكون ضعيف، يعني حتى من تحكي ما نفهم شيء، مجرد انه متصلين. نايس، تمام. انا ان شاء الله راح دائما راح انزل الفيديو ايضا، ماشي؟ بعد منو عنده سؤال؟ شباب دزيت لكم الرابط الغياب، يا ريت انه كل واحد يكتب الرابط بالرابط الاسم الثلاثي على مود نعرف لا حد ينسى. اوكي، خلينا نبدي. In Unit 7 I'm going to show you something related to it's procedures and احنا نسميه precautions. Here, actually, from the title, I think you know, or you guess, this unit will be related to safety and health and safety precautions. تحذيرات السلامة العامة اللي موجود في المصانع وغيرها.
Another thing I'm going to give you emphasizes the importance of precautions. ليش دائما نأكد إنه البريكوشنز أو التحذيرات أو غيرها اللي موجود في المعامل تكون مهمة. Another thing I'm going to discuss with you about the regulation and standards. يعني الأعمال الريجوليشن يعني الأعمال المعتادة اللي أنت تعملها وأيضا الستاندردز. آخر شيء راح أعلمك كيفية إنه تكتب working with the writing instruction and notes. Okay. Nice. Let me just starting with as you know when you work on the companies or the factory it's a dangerous place. مو صحيح من تشتغل بمصنع أو غيرها طبعا هاي تكون خطرة. مو متفقين معايا؟ أكيد دكتور ويختلف موقع عمل خطورته يعني في الموقع الآخر. Of course, thank you so much. Yeah, as your colleague said, yeah, of course, it's a dangerous place. تشتغل بمصنع مثلا الآن مصنع this is a factory for the steel or another what's name factories. Yeah, it's full of dangers. يعني تكون خطر جدا. So when you just starting in the South factory, they will give you some safety precautions or recommendations. So how can you work on that place? Here, I'm going to just give you describing health and safety precautions. Here, some engineering or industrial activities are especially dangerous. راح تشوف إنه كما يقول هنا إنه some engineering or industrial activities بعض المهام الهندسية والصناعية هذا تكون خطرة are especially dangerous. In pair, think of for a more example to add the following list. نجي على manufacturing process. ايش تقصد يعني شوف using dangerous chemical. Yes, of course. Something when you work in the chemical factory or in the factory or that's a company you are working it. So there are some section is named chemicals sections. That's mean there is a dangerous chemicals. Of course, هنالك بعض المواد الماتيريالز الكيميكال substituents هذه المواد تكون خطرة. Nice. هذه المواد طبعا تكون خطرة. Yes, of course, you said, yeah, doctor, why? I ask you, why this a chemical material is dangerous? Yes, it's maybe doing burn my skin or maybe it's dangerous for my, or doing some allergy in my eyes. Another thing, casting and welding involving a high temperature. Yes, of course. يعني اللحام اللي يعمل على درجات حرارة عالية. طبعا of course. واحد مني يقول لي زين اللحام او عندما يكون في درجات حرارة عالية ليش يكون خطرة؟ Could you just tell me what the casting and welding involving a high temperature is dangerous for the engineering or any workers work there? Could you tell me why? دكتور حرارة عالية يحرق الجسد بالحروق. Yes, they may burn your skin, is it? ممكن إنه يحرق الجلد. Is it? Yes. Great. Here I'm going just 7.1. Let me just see where is 7.1. About this dialogue. Yep, I'm with you. العالية ما مرغوب بها يعني مو بس كل الأحوال الحرارة عالية غير مرغوب بها يعني احتمال إذا وقعت على فد شيء يعني تصهره يعني إذا مثلا تعامل مع معامل تصنيع الحديد أو تصنيع درجات حرارة كلش عالية اللي أغلب المعادن جزء من المعمل ما تتحمل هاي الحرارة. Okay, that means it's dangerous. So yeah, sometimes, as you said, it's not just for the worker work with the welding. They may get doing another problems. Okay, crisis look like the fire ممكن يعمل حريق or may damage another equipment or another parts in the factory. Yeah, why not? Yeah, I agree with you. Wallah, thank you so much. Now, I'm going to read this for you. Is regarding to
Rosanna, she's assistant manager at the Dorian Food Processing Plant. Is chairing the weekly health and safety meeting. Listen to 4 extracts from the meeting and match each extract من A إلى D to an agenda item from 1 to 7. هي روزانا she's مساعدة بالنسبة للشركة اللي Dorian Food Processing Planet. هي chair بالنسبة هذا الأسبوع للhealth and safety meeting. الآن هو شو يعمل يتكلم عن هذا الموضوع، فهو راح يعطي بهذا الميتينج راح يعمل اكستراكت فروم ميتينج. انت شنو مهمتك؟ انه هذا الاجنده الاربعه اللي هو يتحدث عنه 4 اجنده مع هذا الايتمز اللي هاي 7 يعني نعمل له ماتشنج. خلينا نقرا ونشوف ونستمع له. طبعا هذا موجود في نهايه الكتاب اذا واحد يحب. يعني ظهر عندكم هذا نايس جريت. So Rosanna, next week they are doing due to start maintenance work on the grain soil in zone 4. grain silos يعني سايلو للحبوب. يقول نهاية هذا الأسبوع راح يكون هنالك maintenance. لاحظ يعني تصليحات. صيانة. Yes, thank you so much. We need to make sure that everyone's aware that all those silos are classed as confined spaces. يقول لازم أعرف إنه كل يعرفون هاي المنطقة راح يكون منطقة شغل وتكون شبه مغلقة. In other words, no one should go inside them without first doing an air test. إنه ما حد يدخل إذا ما يعمل تست الهواء. شو هذا تست الهواء؟ خلينا نشوف. And we need to keep a check on dust level as well. So يقول ما حد يدخل الآن عنده ما حد يقدر يدخل إذا ما يعمل air test وأيضا يعمل dust levels. يعني يجب أن يعرفون مقدار الهواء موجود داخل السايلو هل ممكن واحد يعيش به. شيء ثاني أيضا يعني الاير تيست يعني يقصد بالمواد الموجود في الهواء اللي هي CO2 والاكسجين وغيرها هل قابل. شيء الاخر ايضا dust level اللي هي مقدار الغبار الموجود. طبعا الغبار is coming from the work in the silo. Okay, great. We've got a CO2. Mark said we've got a CO2 detector here, haven't we? Look, he now just this inquiring, just ask. They said, okay, CO2 detector here. That's mean, haven't we? Yes. If you walk past the machine while it's running, لاحظ إنه عندما okay. So when the machine is working, what that mean? That's mean a high level of noise. And you are trying to talk to someone, you have to shout to be heard. يعني لازم تعمل لتصيح. أو تعمل shouting because it's so noisy and this is a machine. Okay, that's a problem. So and as a rule of thumb, that means it should be an air protection area. إذن يجب أن يكون air protection area. ولهذا يكون له الرول على هذا يجب أن يكون هنالك استعمال أو شيء يحمي الإذان من الدمج. Yeah, Mark, but the regs differentiate between brief exposure when you are walking past something and continuous exposure, don't they? ممكن إذا أنت تستعمل وما حد يسمعك. So, is it harmful if it splashes on your skin? According to the notes, it's an irritant and it's toxic. Mark, but it's not corrosive. Not as far as I'm aware.
So you don't need gloves and eye protection and masks and all the rest of it. If you get any on your skin, you just wash it off. Rosanna said, I'm not sure about that. Great. الآن يتكلم عن المنطقة اللي يكون بها protections. بعدين يتحدث عن شنو؟ يتحدث عن المواد الكيميائية اللي ممكن إنه يصير به انفجار. وأيضا يتكلم عن المادة اللي موجود اللي هم خازنين. According that يقول هذا المادة اللي يستعمل إنه ممكن يكون harmful بس ما يعمل حرق للجلد اللي احنا نسميه irritant. وأيضا غير ايش اسمه ما يعمل هذا، فقط إنه ممكن يعمل حساسية بسيطة. وبالأخير يقول فقط هو ما تغسله بالماء كافي. يعني فهي الرسالة تقول أنا غير متأكد، يجب أنه نراجع الجايد بوك اللي موجود. زين، واحد يقول لي شنو الأربع شغلات اللي حكيناها هنا شنو؟ يلا. أستاذ يقول لازم يعني اسمه لازم من معدات السلام يمكن أتصور أنه يركب سماعات يعني أو يوضع شو اسمه سماعات على مود يحبس. Yes, why not? That's good. I agree with you. أستاذ جاوب. أستاذ جاوب. Yeah, I'm with you. Come on, go ahead. هذا يتكلم عن الأبخرة الناتجة عن مكان اللحام. Yeah, and الأبخرة الناتجة عن مكان اللحام ومشكلة نعم. الغبار أستاذ، ومشكلة الغبار اثنين. Yep. دكتور أو Yeah. وجود الغازات في الهواء، وجود الغازات في الهواء قد يؤدي إلى خطر الانفجار. Maybe. نعم، مثل ما موجود في شركة الغاز الشمال، دائما الغازات متوفرة، فيستخدمون مطارق من البراس حتى ما يستخدمون حديد. هاي من ضمن السيفتي فاكتور. Yes. دكتور نعم. they talk about fire test. Yep. We need a mask. Yep. In this test, we need a mask. Of course, yeah. Yep. الجانب الصحي هم من ضمن السيفتي. Yep. صراحة ما فهمت، يعني سألت يعني بس الجانب الصحي على عامل من ضمن السيفتي. Yep. I agree with you. الدكتور هو يتكلم على انه هاي المنطقه لازم اللي راح يكون بها عمل صيانه لازم تكون مغلقه، يعني نغلقها باي شيء، يعني مثلا شريط او شيء لازم تكون يعني هاي المنطقه محيطه انه هاي المنطقه صيانه. Yes. انه تنعزل تماما عن موقع العمل، يعني تنعزل تماما. Yes. وانه لازم يكون تيست الاير، يعني هل هو مناسب اكيد انا عندي متنسين، يعني اكيد عمال صيانه، يعني اشوف هل جو العمل مناسب لهم او لا. يعني هاي كلها تدخل ضمن شو اسمه الاكسجين كافي انه تمام. Yes, I'm agree with you. Great. Well, next. دكتور يحكي عن شو اسمه
عن ضوضاء المعمل، يعني داخل المعمل، ورشة Yes. العمل يعني. Yes, of course. يعني الضوضاء الموجود يعني لازم بيئة العمل يكون متوفرة، يعني لحماية الأذن وحماية يعني. تمام. استاذ توفير نظام انظمه هوائيه، نظام تهويه استاذ. Yep. Look, thank you so much for your answers and your suggestions. I love it. But next time I want you to just speak English with me, darling. Or okay, my students. Even a few words will be okay for me. I can understand you, or I can go to you what you want to tell me. طلاب أعزائي، أشكركم على يعني هذا الشيء الحلو، المناقشة. بس أحب مرة ثانية يحكوا معايا بالإنجليزي حتى لو بعض كلمات. أوكي؟ الآن لاحظ. What's happened? What I did? Great. Look, here first time, or first thing, when she say they will doing the maintenance work in silo zone, the first part they are speaking about it is look like the level of or the quality of air. يعني أول شيء اللي تكلموا به إنه الآن في الأماكن أو the closed place they talk about the air level or quality. Another thing they talk, as you say, they talk about what's name? About the noise. Another thing they talk about, another thing is related to the chemical problem. It's mean, when they say the brief exposure يعني تعرض بشكل سريع للمواد الكيميائية. So they ask about, is because they say, is it harmful if it's a splashes on your skin? But Rosanna said, as you know, there is some materials when the container, the factory writes something, precaution about, or notes about that's a material and that's a container. So they said irritant and it's toxic. فيقول إنه هذا اللي يكون مزعج وتكون سام. But not corrosive، ولكن لا يكون حارق. Another thing they want to wear the gloves and eye protection and mask, as they say, as you said, and all the rest of it. If you get any on your skin, you just wash it off. So they talk about all this agenda, fourth agenda in this conversation. I'm going to just see, okay, here. Look, here just email from Dorian Food Services Process to the health and meeting agenda. One, hazardous substances and personal protective equipment. Harmful gas, fumes, and asphyxiation hazards, fire explosion hazards, machinery, garages and safety device, access way or guardrails, and emergency exits, electrical installations, and noise hazards. طلاب، الآن أريد من عندكم أنتم هذا مثل هامورك لنخلص وقت المحاضرة، حبيت أعطيكم أكثر. فقط تشوفوا لي هذا الأجندة ويا السبيك اللي تكلموا به، يعني اسمه مثلا إذا كان المنطقة بفاير اكسبلوجن اند هازاردز،
ايش راح تستعمل انت؟ Of course you said I'm going to use the gloves, mask and other thing. All right? وهكذا. Thank you so much everybody. I'm going to meet you next week. Bye bye. Thank you.